Hello everyone. Today our topic is vertical search from the major search engines. The big three search engines offer a wide variety of vertical search products, right? And we have also seen this thing in previous lecture that what are the vertical search, right? And what it offers. So Google usually provides Google Maps, Google Images, Google Product Search, Google Blog Search, Google Video, News, custom search engines, then Book, Google US, Government Search, etc. Then Yahoo offers Yahoo News, Local, Images, Video, Shoppings, Audio search, etc. And Bing provides Bing Image, Bing Video, Bing News, Bing Maps, Bing Health, and Bing Products. Right. Now, as the name suggests, we can get some idea that Google Maps definitely provides maps, right? Google Images. If we want to search some images, then we can go for Google Images. Then Google Products, right? Then we have blog, videos, right? Kai પણ આપણે search કરવું છે, directly we can go to that particular thing and we can get all the videos. If we would like to search only videos, if we would like to search only images, then we can use Google Images, right? That is the main purpose and use of vertical search. Okay, so let's start with image search. All three of the big search engines offer image search capability. Basically, image search engines limit the data that they crawl, search and return in results to images. This means files that are in GIF, TIFF files, JPG and other similar formats. Now, historically, to determine an image's content, search engines have had to rely on text surrounding the image. That is the alternative attribute within the IMG tag and the image file name. એટલે usually જ્યારે આપણે વેબસાઇટમાં ઇમેજીસ મૂકતા હોઈએ છીએ તો ઇટ ઇઝ અ ગુડ પ્રેક્ટિસ કે ઇમેજ ટેગમાં અલ્ટરનેટિવ એટ્રીબ્યુટ છે એનું નામ તમે જે ઇમેજ રિઝેમ્બલ આઈ મીન જે ઇમેજ જેના માટેની છે સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ કોઈ બોટની ઇમેજ છે દેન યુ રાઇટ બોટ જો એ કોઈ બર્ડની ઇમેજ છે દેન યુ રાઇટ બર્ડ અલ્ટરનેટિવ ટેક્સ્ટમાં ફાઇલ નેમ પણ તમે બને ત્યાં સુધી એ જ રાખો. Right? However, Google now offers a search by image feature. You can drag an image file into the Google image search box. Right? Directly image પણ search થઈ શકે. તમે search માં શું નાખો તો કે search માં તમે image મૂકો and it will attempt to identify the subject matter of the image and shows relevant results. તમે એક image મૂકી એના related તમને images છે દેખાડશે. So this is all about image search. Then we have video search. As with image search, video search engine focuses on searching some specific types of files on the web. In this case, video files in formats such as ઓલામાં આપણે કયું કયું જોયું હતું બાકી બધી જ JPG ના બધી files અહીંયા MPEG, AVI and other a quick pick at video search results from YouTube. Usually આપણે જોઈએ છીએ કે YouTube ની links આવતી હોય છે videos. That is significant traffic to be gained by optimizing for video search engines and participating in them. For example, the search engines are experimenting with OCR technology to look for text within the images. And other advanced technologies are being used to analyze video content. બીજી technologies આવે જે વિડિયોને પણ શું કરી શકે તો કે analyze કરી શકે એના contentને analyze કરી શકે. Flash tone analysis is also in use to detect pornography or recognize facial features. The application of these technologies is in its infancy. Haji starting no initial phase and is likely to evolve rapidly over time. Right? Third one we have is news search. News search is also unique. News search results operate on different time schedule as they must be very, very timely. Few people want to read baseball scores from a week ago when several other games have been played since then. Right? અત્યારે સપોઝ ગેમ રમાતી હોય પણ મને એક વીક પહેલાનું જોવું છે સ્કોર. રાઈટ તો એવું કાંઈ પણ તો એ મારે શેમાંથી જોઈ શકું તો કે ન્યૂઝમાંથી જ જોઈ શકાય. ન્યૂઝ સર્ચ એન્જિન્સ must be able to retrieve information in real time and provide nearly
ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ રિસ્પોન્સ, અત્યારનો સ્કોર કન્ટિન્યુઅસ, ક્રિકેટનો આપણને સ્કોર બતાવે છે. મોડર્ન કન્ઝ્યુમર્સ ટેન્ડ ટુ વોન્ટ ધેર ન્યૂઝ ઇન્ફોર્મેશન નાવ. Next one, local search or maps. Local search results are now heavily integrated into the traditional web search results. So, a presence in a local search can have a large impact on organizations that have one or more brick and mortar locations. તમે કઈ સર્ચ કર્યું, કોઈ કારનો શોરૂમ, રાઈટ, મારુતિ કાર શોરૂમ, મે બી કોઈ સિટીમાં એકથી વધારે છે, તો તમને દરેકના રિઝલ્ટ અને મે બી એનો સાઈડમાં મેપ પણ બતાવશે, એના રિગાર્ડિંગ ઇન્ફોર્મેશન, એનું એડ્રેસ, બધી જ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરશે. Local search engines search through databases of locally oriented information such as the names, phone number. તમે જોજો ઇનિશિયલી એ જ આવી જશે કઈ જગ્યાએ છે. ઘણામાં તમને સ્લાઇટલી ડિસ્ક્રિપ્શન પણ હશે, કયો ટાઈમ ઓપન થવાનો, કયો ક્લોઝ થવાનો, અત્યારે ઓપન છે કે નહીં, XYZ બધી ઇન્ફોર્મેશન such as names, phone number and location of the local businesses around the world, or just provide a service such as offering directions from one location to another. મેપના મેનરમાં હશે તો તમને લોકેશન પણ ડાયરેક્ટલી તમારા લોકલ પોઝિશન ઉપરથી ત્યાંનું લોકેશન પણ તમને પ્રોવાઈડ કરશે. Next thing is blog search. Google has implemented a search engine focused just on a blog search called Google Blog Search. This search engine will respond to queries but only search blogs to determine the results. Right? ખાલી blogs આપણને search કરવા છે, એના માટે we have blog search. Then we have book search. The major search engines also offers a number of specialized offering. One highly vertical search engine is Google Book Search. Right? Books આપણને provide કરશે, which specifically searches only content found within the books itself. Then we have shopping search. Microsoft also has some unique vertical search properties, and one of the more interesting one is its vertical shopping search solution. Then we have universal search, or we can say blended search. કોને કહેવાશે? Google made a big splash in 2007 when it announces universal search. This was the notion of integrating images, video and results from other vertical search properties directly into the main web search results. Right? આપણે already initially lecture માં વાત કરી છે, universal search or blended search કોને કહેવાશે? When you search something on the browser, right? Search engine result page માં તમને ખાલી એકલી વેબની લિંક્સ નહીં આવે. It also includes images, જો એ ટોપિક રિગાર્ડિંગ વિડીયોઝ હશે તો એ પણ દેખાડશે, જો શોપિંગ એમાંથી થઈ શકે એમ હશે ઓર એની લિંક્સ એના રિગાર્ડિંગ તો એ વસ્તુ પણ પ્રોવાઈડ કરશે. સો દેટ ઇઝ નોન એઝ યુનિવર્સલ સર્ચ ઓર ઇટ કેન ઓલ્સો બી નોન એઝ blended search. Then we have meta search. Meta search engines are search engines that aggregate results from multiple search engines and present them to the users. More specialized vertical search engines. Vertical search can also come from third parties. Kaya kaya? Comparison shopping engines, travel search engines, આ જુદા જુદા હોય જે પ્રોવાઈડ કરશે ઇન્ફોર્મેશન. Real estate search engines, people search engines, job search engines, music search engines, B2B search engines. Right? There is an enormous array of different vertical search offerings from major search engines and from other companies as well. It is to be expected that this explosion of different vertical search properties will continue. Okay, so we keep up to this.